بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة النهاردة إن شاء الله بعنوان Cloning Strategies لطلبة سنة ثالثة النظام القديم، مادة الميكروبيولوجي and immunology، chapter الميكروبيال genetics. By me, Dr. Daliya مؤمن, Associate Professor of Medical Microbiology and Immunology. What's meant by cloning? What's meant by cloning? The process of moving a gene from one DNA molecule to another DNA molecule. بيبقى عندنا two foreign pieces of DNA بيحصل reunion بينهم. البرودكت ده بنسميه recombinant DNA molecule. This is in general what we mean by cloning strategy. We have three types of cloning: DNA cloning or molecular cloning, reproductive cloning, and therapeutic cloning. The first type is molecular cloning, and it is the first type of cloning known. What's meant by molecular cloning or DNA cloning is that there's a process of reunion between two pieces of DNA, foreign pieces, which never occurs in nature, to produce recombinant DNA molecule. This is what's known as recombinant DNA technology. Means that it aims to reconstruct a recombinant molecule between the wanted gene and a DNA vector like the plasmid, for example. بمعنى إن أنا بيبقى عندي gene of interest اللي هو ال red segment, this red segment, say gene of protein or hormone synthesis، حاجة زي الانسولين production مثلا. بعمل reunion مع vector بمعنى شيال such as the plasmid for example. بيحصل بينهم certain mechanism، بيحصل reunion between these two foreign DNA pieces to produce a product. البرودكت ده اسمه recombinant DNA molecule، اللي هي عبارة عن reunion between these two different DNA pieces, which of course could never occur in nature. What are the steps for this recombinant DNA technology? Number one, first DNA extraction of the wanted gene. في عندنا الأول بنعمل extraction للwanted gene. هنفترض إن ده إحنا عايزين نصنع هرمون الأنسولين، فبجيب من الهيومن سيل الجين بتاع الأنسولين فورميشن، وبجيب الفيكتور الشيال بتاعنا اللي هو عبارة عن plasmid ده from bacteria أو ممكن يكون artificially synthesized plasmid whatever. يبقى أنا بجيب كده الفورين DNA والplasmid. Both الwanted DNA والvector are cleaved by the same restriction endonuclease enzyme. restriction endonuclease enzyme by the way دي مجموعة من الانزيمز بتبقى موجودة في البكتيريا، بيبقى هدفها protection البكتيريا دي against foreign DNA. لما يدخل لها foreign DNA by transformation by transduction مش كل الجينز بتبقى مفيدة. الجين ده ممكن يكون harmful، فهي بتقوم الانزيم دي بيبقى دورها انها تكسر الفورين DNA. restriction endonucleases في منها 3 أنواع، مش موضوعنا النهارده. الفكرة ان اي نوع بنستخدمه في recombinant technology هو type 2. اشمعنى تايب 2 بنستخدمه؟ لانه لما بقص او لما بقطع الدي ان اي ب تايب 2 restriction enzyme بيعمل حاجه اسمها sticky ends. So after treating both البلازميد والفورين دي ان اي by the same restriction endonuclease enzyme، في الحاله دي هنا على الرسم هنلاقي ACOR1. This will produce what we call sticky ends. يعني ايه sticky ends؟ يعني terminal single stranded complementary sequence. هنلاقي ان التيرمينال بارت هنا بيبقى single stranded وبيبقى complementary to the other strand. اوكي، بعد كده بحطهم بمكس الاثنين دول مع بعض اللي هم الفاكتور والفورين دي ان اي after being treated with the same restriction enzyme، وبقى انزيم اسمه لايجيز انزيم. ده هيعمل الريكومبيننت دي الريكومبيننت موليكيول اهي اللي هي الفيكتور ولزق فيها الجين of interest. Okay, this is what we call recombinant molecule. الفوتو دي شايفها what's meant by sticky ends. ده احنا السيكونس ده الريستريكشن اندونيوكليز انزيم له ريكوجنيشن سيكونس، ولنفرض مثلا GAATTC. الريستريكشن انزيم اول ما يشوف السيكونس ده اسمه ريكوجنيشن سيكونس، هيقطع كليفج سايت هنا بين الجي والاي على الابر ستراند وبين الجي والاي على اللور ستراند،
ولما يتفصلوا عن بعض هنلاقي اهو after digestion with EcoR1 ده نوع من انواع restriction endonuclease enzyme type 2 هيبقى التيرمينال ده TTAA وهنا AATT، يبقى ده بقى التيرمينال اهو ده this what we call sticky ends اللي هي التيرمينال، تبقى single stranded وبيبقى complementary to each other. انا لو سبتهم هيرجعوا تاني يعملوا يلزقوا في بعض، يرجع تاني يحصل ايه ligation. however احنا بنخلطهم مع الفورين دي ان ايه. This animation shows the steps of recombinant technology. ده الجين of interest لونه gray وده الفيكتور. هنديل أول خطوة زي ما قلنا extraction، بعد كده number 2 treat both the vector and the foreign DNA أو desired DNA by the same restriction endonuclease enzyme اللي هو لونه أحمر ده هيبتدي cut both foreign DNA by the same endonuclease. كده بيجي enzyme اللي هو البيربل ده اسمه ligase enzyme بيligate both the gene of interest and vector together اللي اتكون ده اسمه recombinant DNA molecule. Next بيحصل transformation of this recombinant molecule inside a host cell. This host cell may be a bacterial cell or an eukaryotic cell such as yeast cell. لما الخلية تنقسم يبتدي يحصل replication of the recombinant molecule ويحصل expression of the gene of interest to produce the desired protein. Importance of molecular cloning. الحقيقة إن الكلونينج technology دي مهمة جدا في synthesis of many important biological proteins such as production of vaccines like hepatitis B vaccine. hepatitis B من أهم الفاكسين اللي بتتصنع بالتكنولوجي دي. production of drugs زي الendorphins. production of important proteins such as interferon, growth hormone, insulin and many others. The most common cloning technique in reproductive cloning is the somatic cell nuclear transfer. التكنيك دي فكرتها قايمة على putting the nucleus of a body cell into an egg from which the nucleus has been removed. This produces a clonal embryo which is triggered to develop using chemicals or electricity. بمعنى ان احنا بنجيب اكسل الاكسل النيوكليس بتاعتها هابلايد، فاحنا بنشيل النيوكليس ونحط مكانها النيوكليس بتاع السوماتيك سيل which is a diploid as if fertilization occur. هنا كأن حصل fertilization وبقت النيوكليس هنا diploid ونبتدي under certain chemical or electric stimuli this cell allowed to divide and produce an embryo. Then this cloned embryo is placed inside a uterus of a female animal and bringing it to term creates a clone with the genes identical to those of the animal from which the original body cell was taken. لما الامبريو ده placed or implanted in a uterus had give birth الانيمال ده هيبقى copy identical from from الانيمال اللي احنا خدنا منه السوماتيك سيل اللي هو النيوكليس اللي بعد implanted مكان النيوكليس بتاعت الايج سيل. This figure shows the first experiment performed for cloning of a sheep. كانت سنة 96 اللي هي نسمع عنها كلنا اللي هي دولي موديل. أخذوا adult sheep from which a somatic cell was removed. أخذوا من mammary gland somatic cell allowed to growth undergo normal growth cycle. بعدين at certain stage وقفوا growth cycle دي. بعدين أخذوا الإكسل from another adult sheep and from which they removed the nucleus by a micropipette. بعد كده عمل fusion between the inoculated egg cell and the donor cell هي فيها السوماتيك nucleus. After fusion البرودكت بتاعنا كان عبارة عن egg cell containing nucleus بتاعت السوماتيك cell which act as if it was fertilized now and stimulated to divide and produce embryo. Then this embryo was implanted or inserted into the uterus of a surrogate mother, and this gives birth to the first dorset lamb which was named Dolly. دي الاكسبيرمنت بتاع الدولي موديل، وكان الايج بتاع الدولي او البرودكت ده كان تقريبا قد الايج بتاع الشيب اللي احنا خدنا منه السوماتيك سيل.
في 2017 نجحوا انهم يكلون two our first primates to be cloned using the somatic cell nuclear transfer in China وسموهم زونغ زونغ وهيو هيو. دول في China كانوا first primates to be cloned. ثالث نوع من الكلونينج strategies اللي هي therapeutic cloning by using stem cell. What's meant by stem cell? It is unspecialized cell able to self-renew for extended time without differentiation and have the ability to differentiate into diverse range of specialized cells. يعني إيه stem cell؟ عبارة عن unspecialized cell capable of self-renewal for extended period of time and they are undifferentiated but able to differentiate into diverse range of specialized cells. بمعنى بيتوفر فيها 3 شروط الستيم cell. Unspecialized cell capable of self-renewal and can differentiate to any type of specialized cell. في عندنا 2 types embryonic type which is derived from a zygote and adult type from the bone marrow. يعني أنا ممكن أحصل على stem cell بطريقتين من الامبريو من الcord blood مثلا أو from adult bone marrow. الستيم سيلز دي بتبقى أنهي ستيج في الزيجوت اللي هي بعد ما بيحصل fertilization تكون التوتيبوتنت سيل اللي هي 8 cell embryo بعد كده which proceed to blastocyte stage وبعدين منها للبلوريبوتنت سيل هي دي الستيج بتاع الستيم سيل. الستيم سيل دي بتبقى undifferentiated. احنا ممكن after treating with a certain stimuli stimulated to be differentiated cell سواء كانت neural cell ممكن stimulated to produce cardiac cell blood cell and so on. نقدر نستخدم الستيم cell for therapy بطريقتين. أول طريقة اللي احنا قلناها by using certain chemicals and these stem cell اللي هي undifferentiated cell other unstimulated to differentiate into specialized organ or tissue. أعمل organ كامل بمعنى إن أنا أعمل مثلا heart, liver or pancreas وأنقل أعمل organ transplantation في diseased organ. الطريقة التانية إن أنا بشتغل على الجين نفسه ويبقى culture stem cell هنا can be genetically engineered by adding the healthy gene. بعد كده أعمل repairing or replacing ال damaged cell باستخدام ال engineered stem cell.